Okay, so we're gonna start from the place where we left off yesterday. As you know, where we left at the place of explaining immutability. Okay, so while informing about the immutability, what I told in Python, strings are getting stored in the form of index. That means each and every letter will be stored in the form of index. Okay, so while saying so, we can get some part of string via index. Right. So what is this? 0. So this indicates zeroth index of my input, which is letter I. Okay. Similarly, then there is a term called 0 colon. Colon means starting from. So now what I'm telling is that start from 0th index. Okay. So now see the second output completely starting from 0th index till the last. Okay. This is one mechanism. And third one is 3. So starting from 0th index, stop at the second index. 3 means one lesser, usually 3, usually 2. 4 means it will be 3. 5 means it will be 4. Now when I say 3, it will be like 1 minus, so which will be 2. Okay, next. All right. Now you might be wondering, what was that? 0 means 0th index. 0 colon means starting from 0th index. 0 colon 3 means start from the 0th index, stop at the 2. And minus 1 means take the reverse element. So output will be A. When you run A, look at that. Minus 1 means from the last. So basically, each and every data in string, list, and tuple can also be represented with the negative index. That means I is 0th index as well as minus 5 element. N is basically first index, and it can also be represented by fourth index, minus 4. Fourth index can also be represented by minus 1 index. So this is the index representation. So it can be either 0 or minus 5. So minus 1 means it will pick the last element. Okay. Now, now I have put a new slicing mechanism. Okay, line number 1 or 2 contains new slicing mechanism. But if you run, it won't throw an error. Why? Because these are the concept called slicing. That means you're cutting one part of a string. Slicing. You're slicing. Slicing happens only on forward direction. That means, see, 3 means it is staying at line number I, this element. And you're asking to stop at 1. 1 means it will stop at 0. So now the first I is the front position and the last index at the backward position. So now the string will not come backward. It will always go to forward. That's why it is telling that after 3, it cannot see the 0th index because 0th index is before the 3. Okay. So this is not a valid case. Now here minus 1 colon. Again, string always goes the forward direction. What is after minus 1?
Nothing. Only A is there. So when you run, it will print A because it runs in the forward direction. Even though you represented it by minus, doesn't mean it will come backward. It always try to go forward. So now in this case, minus 2 colon means from letter I. So as usual, it will go to the forward direction. It will print I and A. That's what minus 2 index indicates. It can also be sometimes positive or negative index. Look at that. Start at the 0th index, which is letter I, and stop at minus 1 index, which is letter A. So when you run, fourth index is int. So these are the various slicing mechanisms. Slicing means cutting the one part of string using this particular representation. Again, in interview, they'll ask you what is slicing. Slicing means cutting one short of string. So now the interview question is that, why slicing is used? Can you tell me the practical usage? See, sometimes what happen in my project, I'll be storing some images. Mohan.jpg, Sultana.jpg, Vijay.jpg. So now at times to store that in a DB, I want only the particular name, not the extension. So what I can do, I can just put colon minus 4 colon. That's it. Or whatever it is. So it will cut short the last 4 index. It will cut short last 3. It will cut sometimes I want to get the mail ID, Gmail ID, but I want only the name, not at the rate. So I can see what is at the rate gmail.com. So I can just counter the index and I can leave those index and I can get the rest of it. So during these scenarios, the slicing is broadly used. Again, on an interview, you can expect at least one scenario where they'll ask you to put it up. Okay, check it out.
Then others. மோகன் ஜி சொல்லுங்க. -3 மட்டும் நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா DMI அது பிரிண்ட் ஆகும் கரெக்டுங்களா? டி -3 மட்டும் கொடுத்தா DIA மட்டும் பிரிண்ட் ஆகுது. இல்ல ஜி -3 கோலன் கொடுத்தாவா? ஆமா ஆமா ஜி. அதாவது -3னா இதுல இருந்து டில இருந்து, அப்ப டில இருந்துன்னா DIA மட்டும் பிரிண்ட் ஆகும். எஸ். ரைட். சோ இதெல்லாம் ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன்ல வந்து இப்போ இந்த நெகட்டிவ் ஃபிகர்ஸ் கொடுக்கும்போது வந்து ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன் மட்டும் தான். ஆமா ஜி. even if it is negative, yes it will go on the forward direction. Exactly. Correct. Okay, so இத தாண்டி we do have one more mechanism of declaring a step. இது எப்படின்னா 0 colon கொஞ்சம் பெருசாக்கு. So India is my country. So 0 colon 10 colon 2. So என்ன அர்த்தம்னா, as usual first two indicate the usual prediction. Start at the 0th index, stop at the 9th index. So it might be around, it will stop around this. But the next thing is that step. That means if I put the third colon, நான் இன்னொரு colon போட்டா என்ன அர்த்தம்? ஸ்டெப்னு அர்த்தம். ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம்? 0ல இருந்து 9th இண்டெக்ஸ் இருக்கு பிரிண்ட் பண்ணு, பட் ரெண்டு இண்டெக்ஸா பிரிண்ட் பண்ணு. இப்போ 0 இண்டெக்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணா அடுத்து 2, அடுத்து 4, அடுத்து 6, அடுத்து 8ன்னு சொல்லிட்டு அப்படி பிரிண்ட் பண்ணலாம். ஆனால் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது மட்டும் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே, இதை நீங்க ரெப்ரசன்ட் பண்ணாமே பிரிண்ட் பண்ணலாம். இங்க பாருங்க, இது என்ன அர்த்தம்? அதாவது எதுவுமே டிக்ளேர் பண்ணாட்டி 0ல ஸ்டார்ட் ஆகும், நான் எதுவுமே டிக்ளேர் பண்ணாட்டி கடைசியில ஸ்டாப் ஆகும். பட் ரெண்டா பிரிக்க சொல்றேன். ஸோ அப்ப என்ன பண்ணுவோம், ஒட்டுமொத்த எலமெண்ட் வந்து 2 எலமெண்ட் போட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் I, அப்புறம் விட்டுடும், அப்புறம் D, அப்புறம் விட்டுடும், அப்புறம் A, அப்புறம் விட்டுடும். ஸ்பேஸும் இன்க்ளூட் பண்ணோம். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஸ்லைசிங் வந்தா இந்த ஸ்பேஸையும் கன்சிடர் பண்ணோம் ஒரு இன்டெக்ஸா. அது இருக்கு. இன்னொரு மெக்கானிசம் இருக்கு. அகைன் திஸ் இஸ் இன்டர்வே கொஸ்டின். ஓகே, இந்த இடத்துல என்ன அர்த்தம்னா, அதேதான் நீ லைன் நம்பர் 1111 கொடுத்தா லைன் நம்பர் 222 கொடுக்குறோம். அந்த இடத்துல வந்து ஸ்டெப் 2ன்னு கொடுத்தோம். ஸ்டெப் 1 கொடுத்தா என்ன இருக்கும்? கோலன் 1 கொடுத்தா எல்லாமே அர்த்தம். அதே கோலன் -1 கொடுத்தா எல்லாமே பட் ரிவர்ஸ்ல இருந்து அர்த்தம். ஸோ வென் யூ ரன் லுக் அட் தட், அப்படியே அந்த ஸ்ட்ரிங்கோட ரிவர்சல் அப்படியே வந்து ரிவர்ஸா வாயில ஸ்டார்ட் ஆகி ஆயில முடியுது. ஸோ இது என்ன கேட்பான் இன்டர்வியூல, கேன் யூ ரைட் த சின்டாக்ஸ் ஃபார் ஸ்ட்ரிங் ரிவர்சிங் கேட்பான். ஸோ ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ண, அந்த வேரியபிள்ல கோலன் மைனஸ் போட்டா that becomes string reversal. Okay, in the string, in the slicing mechanism is applicable in string, list and tuple. Precisely all the index based data type. ஓகே, எல்லா இண்டெக்ஸ் பேஸ்ட் டேட்டா டைப்ஸ்லயும் இந்த ஸ்லைசிங் இன்டர்வியூல கேட்பாங்க. ஸ்லைசிங் இந்த ஸ்ட்ரிங்ல மட்டும் தாங்க, தெளிவா சொல்லிடுங்க. ஸ்ட்ரிங்க மட்டும் இல்ல, எந்த டேட்டா டைப்புக்கெல்லாம் நம்ம வந்து இண்டெக்ஸ் அப்ளை இண்டெக்ஸ் வச்சிருக்கோமோ அந்த எல்லா டேட்டா டைப்புக்கும் we can apply the slicing mechanism. ஓகே, செக் பண்ணிடுங்க. Let me know. Line number 113, definite interview question. You can make a mark on that. Okay, Mohan, line number 105, 106, 107. No, 110 and 1111. You explained in the other language only, Mohan, English. Okay. No, Sultana. See, what happened is that 0:10, you know it. Start at the 0th index and stop at the 9th index, correct? Yes. But if you put the third colon and put some number, that is called steps. So 2 means every 2 alternative. If you start at the 0, ignore the 1, take the second element. Ignore the 3, take the 4th element. And if you put :3, it means take the I and then ignore the 2 elements and then pick the third element. Ignore the 2 elements, pick the third element. So every third element, that's what it means. Okay.
If it is minus, pick it, but from the reverse direction. As simple as that. Okay. Oh, good, good. மோகன் இங்க லாஸ்ட் லைன் கொடுத்தீங்கல்ல லைன் ஆமாங்க. நம்பர் 113 இது வந்து ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன் தான ஆஹா இது நீங்க ஸ்லைஸ் பண்ணல ஜி. அதாவது if you put only one colon, that means if it is on the syntax of 105, 106, 107, 108, that is what the direction indication, because it has only one colon. But here I just put -1 on the second colon, that is on the step only. See, I'm not putting the string, but I'm taking the reversal direction. So the forward direction applies only when you have a single colon syntax. Okay. Sir. Yes. Hello. Vijay. Yeah, Vijay. The 113 line number 113 மட்டும் இல்ல ஜெய், அதாவது கோலன் ஃபர்ஸ்ட் கோலன் போட்டிருக்கேன். இதுக்கு என்ன மீனிங்னா ஜீரோத்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, கடைசியில முடிங்கன்னு அர்த்தம். கரெக்டா? ஓகேம்மா. அப்ப என்னன்னா எல்லாமே வரும். இப்ப என்ன சொல்றேன், எனக்கு எல்லாமே வேண்டாம், ஒன்லி -1. அதாவது -1 எது -1 லெட்டர் y, அதுல இருக்கிற எல்லா அதுல இருந்து எல்லாமே வேணும்னு சொல்லிட்டு ரிவர்ஸ்ல எடுக்கிறேன், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. ஓகே 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 விஜய். மோகன் லைன் நம்பர் 113 இன்டர்வியூ ஆமாங்க, இன்டர்வியூ क्वेश्चन. ஸ்ட்ரிங் எப்படி ரிவர்ஸ் பண்றதுன்னு கேட்பாங்க. tell them that if a string or list or even a tuple, when I declare these three elements by this syntax representation called ::-1, it is going to give me the data from the reverse direction. இன்னொரு பாயிண்ட் சொன்னீங்க இன்டர்வியூ, அதான் ஸ்ட்ரிங் ரிவர்சல்ஸ், வேற ஒண்ணுமே இல்ல. what is the way to represent a string on a reverse direction அப்படின்னா இந்த syntax தான். Mohan, like replace, do we have any reverse function as well for reverse? No Sultana, no. Okay. So guys, as usual, when my link got stopped, I'll share it the new link. That's what, see, when everybody joins together, right? Because we are missing few people here and there. So once we get everybody on board, I'll buy a Zoom license one where you can also record. See, now what happening is that I'm recording and I'm sending it back to you, right? But if I get the license one, everybody can record in their own system. Okay. I'll do that by today or tomorrow.